34 సైజ్ బ్లౌజ్ 4 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్ అండి. హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చేసి 4 ఇంచెస్, హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి 14 ఇంచెస్. ఫస్ట్ ఇట్లాగ ఒక వైట్ షీట్ తీసుకుంటాము. ఫస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1/2 ఇంచ్ పైకి ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తాము. హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి 14 ఇంచెస్ కదా, అందులో సగానికి 7 ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేస్తాము. అండ్ 2.5 ఇంచులు ఖర్చు మార్క్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి 7 ఇంచెస్, ఇది వచ్చేసి 2.5 ఇంచెస్. హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసి 4 ఇంచెస్, 4 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాము. 1/2 ఇంచ్ పైన ఖర్చు మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కిందికి 2.5 ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి 2.5 ఇంచెస్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి 2 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఈ లైన్లో మనం ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. అది ఎట్లా అంటే, మనకి బ్లౌజ్ సైజ్ వచ్చేసి 34 ఇంచెస్ కదా, ప్లస్ 2 ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకొని డివైడెడ్ బై 5 చేసామనుకోండి, మనకి 7.2 ఇంచెస్ అంటే ఇది 7.5 ఇంచీలు. సో ఇక్కడ 7.5 ఇంచీలు మార్క్ చేస్తాము. అండ్ 2.5 ఇంచీలు ఖర్చు మార్క్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసి ఇది ఎంత ఉందో కొలుచుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి మనకి పావుతకు 8 ఇంచీలు ఉందండి. దీనికి సగానికి మార్క్ చేసుకుంటాము. అండ్ మళ్ళీ రిమైనింగ్ సగంలోని మళ్ళీ సగానికి మార్క్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ నుంచి కిందికి 1/2 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి పైకి 1 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. సో ఈ 3 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఇట్లాంటి కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేసి 3 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్లాగా కర్వ్ అనేది కిందికి తీసుకొచ్చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర జాయిన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ఉందో కొలుచుకుంటాము. ఇది వచ్చేసి మనకి 8 ఇంచెస్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి 4 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్, ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్. ఇది ఇప్పుడు కట్ చేసేస్తాము. ఇక్కడ స్లాంట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేయాలండి. మనకి హ్యాండ్ యొక్క ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ 16 ఇంచెస్ వస్తుంది, 8 + 8 ఇంచెస్. అట్లాగే బ్లౌజ్ యొక్క బాడీ పార్ట్ ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ కూడా మనకి 16 ఇంచెస్ రావాలి. ఫైనల్గా మనకి 4 ఇంచెస్ హ్యాండ్ కటింగ్ 34 సైజ్ది ఇట్లా వచ్చింది.